Okay, let us start with the exercise. Once again, you're going to see a sentence in front of you in English. Don't forget to pause the video and then say it out loud in Hebrew. After you're done so, play the video and see if you got it right. If you didn't get it right, write down the sentence in your notebook and then rewatch the video again until you will be able to get the sentence on your first try. So for the sake of this exercise, the sentences are going to be grammatically incorrect, just to make it a little bit easier on you on how the word order should be in Hebrew. So where are you going? Instead of saying where are you going to, the sentences will be to where are you going? לאן אתה הולך? I'm going to the store. אני הולך לחנות. To where are you driving? לאן אתה נוסע? I'm driving to work. אני נוסע לעבודה. To where are you going? לאן אתה הולך? I'm going home. אני הולך הביתה. To where does he go? לאן הוא הולך? He goes to the store. הוא הולך לחנות. To where is he driving? לאן הוא נוסע? He's driving to work. הוא נוסע לעבודה. To where does he go? לאן הוא הולך? He goes home. הוא הולך הביתה. To where are you driving? לאן את נוסעת? I'm driving to work. אני נוסעת לעבודה. To where are you going? לאן את הולכת? I'm going to the store. אני הולכת לחנות. To where are you driving? לאן את נוסעת? I'm driving home. אני נוסעת הביתה. To where is she going? לאן היא הולכת? She's going to the store. היא הולכת לחנות. To where is she driving? לאן היא נוסעת? She's driving to work. היא נוסעת לעבודה.
To where is she driving? לאן היא נוסעת? She's driving to work. היא נוסעת לעבודה. To where are you guys going? לאן אתם הולכים? We're going to the park. אנחנו הולכים לפארק. To where are you driving? לאן אתם נוסעים? We're driving to Jerusalem. אנחנו נוסעים לירושלים. To where are you going? לאן אתם הולכים? We're going to the sea. אנחנו הולכים לים. To where are they driving? לאן הם נוסעים? They're driving to Haifa. הם נוסעים לחיפה. To where are they going? לאן הם הולכים? They are going to the store. הם הולכים לחנות. To where are they traveling? לאן הם נוסעים? They are traveling to Russia. הם נוסעים לרוסיה. To where are you going? לאן אתן הולכות? We're going home. אנחנו הולכות הביתה. To where are you traveling? לאן אתן נוסעות? We're traveling to Tel Aviv. אנחנו נוסעות לתל אביב. To where are you going? לאן אתן הולכות? We are going to the park. אנחנו הולכות לפארק. To where are they traveling? לאן הן נוסעות? They're traveling to Ukraine. הן נוסעות לאוקראינה. To where are they going? לאן הן הולכות?
They're going to the store. הן הולכות לחנות. To where they're driving. לאן הן נוסעות? They're driving to work. הן נוסעות לעבודה. I want to go home. אני רוצה ללכת הביתה. Do you want to go home? אתה רוצה ללכת הביתה? Yes, I want to go home. כן, אני רוצה ללכת הביתה. Where does he want to go? לאן הוא רוצה ללכת? He wants to go home. הוא רוצה ללכת הביתה. I want to drive to the park. אני רוצה לנסוע לפארק. Do you want to drive to the park? את רוצה לנסוע לפארק? Yes, I want to drive to the park. כן, אני רוצה לנסוע לפארק. Where does she want to drive? לאן היא רוצה לנסוע? She wants to drive to the park. היא רוצה לנסוע לפארק. We want to go to a restaurant. אנחנו רוצים ללכת למסעדה. Do you want to go to a restaurant? אתם רוצים ללכת למסעדה? Yes, we want to go to a restaurant. כן, אנחנו רוצים ללכת למסעדה. Where do they want to go? לאן הם רוצים ללכת? They want to go to a restaurant. הם רוצים ללכת למסעדה. Do you want to drive to the mall? אתן רוצות לנסוע לקניון? Yes, we want to drive to the mall. כן, אנחנו רוצות לנסוע לקניון. Where do they want to drive? לאן הן רוצות לנסוע? They want to drive to the mall. הן רוצות לנסוע לקניון. Excellent, guys. So I hope that this exercise worked well for you. We're not done with the le'an question word because we're going to exercise with this question word with another verb.
So that's it for this lecture, and I'm going to see you guys in the next one.